Hello. Hello. What's your name? Where are you from? I'm Lisa. I'm from Russia. Oh yeah. آخ ببخشید. خب. Hey, how are you? I'm thanks. I'm good. What's your model number? تو نمایشگاه جیتکس 2023 هستیم. بچه‌ها میخوام برم سراغ حالا شرکت کنندگانی که اینجا هستن، بازدید کننده ها، خبرنگارها، غرفه‌دارها و افراد مختلف صحبت بکنم. این سوالو بپرسم که بین اندروید و iOS انتخابشون چیه؟ کدوم رو ترجیح میدن و دلیلشون واسه این انتخاب چیه؟ با من همراه باشید. احتمالاً مصاحبه‌های جالبی داشته باشیم، جوابای جالبی بتونیم بگیریم. بریم شروع کنیم. قبلش فقط حامی این سفر و ویدیو رو بهتون معرفی میکنم که توریکه مرجع تخصصی اخذ ویزای توریستی. خودشون میگن ویزا همچین با یک کلیک، یعنی اینقدر راحت. تو دیسکریپشن این ویدیو توضیحات کامل رو میذارم، لینک هم داره، راحت آنلاین میتونید ویزاتون رو درخواست بدید، حالش رو ببرید. I'm Stephanie and I'm from Belgium. Okay, Android or iOS? Which one is better or which one do you prefer? I prefer iOS because I've been a big fan of Apple and all the different apps that they are like developing and everything. I also work with MacBooks and it's just convenient. My name is Matvey and I'm from Poland. If we are speaking about which one is better, it's up to the user. And personally, I use iOS, but in the past I used to use Android, like for 7 years or so. Then I decided just to switch to iOS and check how it looks like, what's like the interface, what is the features, what the applications. And since iPhone 6, I'm using iOS. Which model Android phone did you have? The last one I had was Galaxy S2. مهیار ایرانی بیا تو بغلم بابا، قربونت برم. مهیار جان، ما سوالمون اینه که اندروید یا iOS؟ خیلی سوال سختی پرسیدی. iOS از اونجایی که ببین اولین دیوایس هایی که من داشتم چون iOS بود عملا با این سیستم عامل اخت گرفتم. بعد موضوع هم اینجا بود که خب مثلا روی سرویس هایی که روی آیکلود و فلان و بیسار و اینا میده خیلی راحت ترم، چون iOS رو فقط مثلا آیفون داره. حالا مثلا اگر که میشد مثلا شیائومی هم iOS میزد، چون مثلا طرفدار امی بودم، یعنی خیلی گیری روی این داستان ندارم. ولی میخوام بگم واقعا راحت تره. یه سری ستینگ ها که اصلا لازم نداری هم بهت نمیده، خیلی هم اوکی و خوبه دیگه، مشکلی هم نداریم. What's your name and where are you from? My name is Dimple. I'm from India. Android or iOS? Which one do you prefer and why? Well, I do prefer iOS because of the security purposes. Because you know, the data you have in that, you can never lose it. But in Android, you will always have a risk to lose the data. So, you know, user friendly is Android more, but still I would go for iOS. I'm from India. Recently, I am using Android phone, but I prefer iPhone. I'm Tima. I'm from Lebanon. I personally prefer iOS. I'm a big fan of Apple. The fact that I can link my computer to my phone, to my watch is a very big, thing for me. And did you have any Android smartphone? I do. When I was a kid, when Galaxy started to come up, I bought the Galaxy 6 thing, but then I didn't do that again. I just flipped to iPhone and I love it since like then. آقا ما ارسلان هم اینجا پیدا کردیم، یکی دیگه از ایرانی‌های حاضر در نمایشگاه جیتکس. سلام علیکم. آخ میکروفونمون رو زدی نابود کردی ارسلان جان. من iOS چرا؟ چون از لحاظ کیفیتی فعلا راضی تر بودم نسبت به اندروید. تجربه داشتی پس قبلا اندروید؟ آره اندروید قبلا تجربه داشتم، تایمی که S6 Edge بود و S7 اون تایما. My name is Natalia and I'm from Russia. I prefer iOS. First, I'm a fan of Apple product and I'm using, if you can see, I'm using Apple Watch, I'm using iPad and I'm using iMac, so I'm a fan of this product because I like design and I like style because it's quite simple, and as well I know next year they're launching as well VR glasses. And I think it's the future. Okay. Did you have any Android devices? Yes, I have Samsung phone as well, Android, and I like to use it because it's very good quality of pictures there, and I love that I can work with the stick because I have Samsung Note 10. من اینجا دارم یه بج ایران میبینم. بله آقا سامان، سلام علیکم.
های. میخوام بدونم که تو بین اندروید و iOS کدوم رو انتخاب میکنی؟ ترجیحت چیه و چرا؟ iOS یکی اینکه عادت کردم چند ساله دارم. دو خب طبعا به خاطر اون برندینگی که شده یه جوری اعتبار اینا و واقعا کاربردی هم خب حالا میگم من 3-4 سال اینو دارم عادت کردم بهش و راضی ام واقعا. الان 5 ساله 6 ساله و آره 6 ساله دقیقاً اوکی بوده واقعا. My name is Jihad. I am from Egypt. Team Android. I think it's easier to use for the daily usage. I think it's way easier and more like it's easier to access anything. I prefer iOS. More for the user experience. I feel like it's a lot more easy to navigate. You know, I'm actually owner of a mobile application, so like I'm very much into it when it comes to, you know, Swift UI, UX, etc. Yeah. Nadal. And you? Osman Where are you from? from Syria. And you? Algeria. iOS all the way. I don't know. It's like I'm a loyal client. I used to use Android like years back. I'm already like an IT engineer and so on. My phone exploded. So from that day, I don't actually trust it, touch it. And the fact that everything with your iOS product is synchronized, which is so helpful. And you don't struggle about safety the same way actually that you do with the Android product because it's easily hacked. I prefer Android. Android? Why do you prefer Android? It has more accessibility, more customization. You can do whatever you want with it. The possibilities are endless. I'm Jacob. I'm from Prague, Czech Republic. Okay, and you? This is me, Hanin, from Jordan. Android or iOS? Which one do you prefer and why? Maybe iOS. Maybe in the use that's easy for me. And you, what do you think? I love Android, pure Android, Pixel. It's very powerful, very quick, very versatile. So it's a good ecosystem for creative minds. Why do you prefer Android phones? Because it's user friendly. I can access not only like for one Play Store, I have other options. I can launch the application from other developers, not only from dedicated for the like one platform like iPhone has. So I'm very happy with Android. خیلی خوب، اینم از مصاحبه و جوابایی که گرفتیم. دیگه میمونه نظر شما. حتما داخل بخش کامنت ها بنویسید که اندروید یا iOS انتخاب شما کدومه و چرا این انتخاب رو دارید. دمتون گرم که تا آخر ویدیو نخوری به دوستمون هادی جان با ما همراه بودید. همین، مراقب خودتون باشید و خیلی مخلصیم.